A very warm good evening to each and everyone out there. Yes, good evening, good evening. Welcome to the session. Welcome to OET Speaking Live, presented by Tejas Academy, and this is Aishwarya here. Yes, good evening, everyone, and welcome to the session. Yes, Sarah, Donnie, hi everyone, welcome. Yes, I am doing great. Yeah, thank you so much for asking. I hope you people are also doing good. Yes, Akhila, good afternoon. Okay, Christina, good evening. CG Matthew, Deepu, hi, good evening, everyone. Asha Mall Matthew, Pinky Thomas, Sheena, Praveen, Shajila, hi, Surya Sino, Shija B, Jaima John, good evening, everyone. Yes, so I hope your preparation is doing good. നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു and on this coming 30th, coming Saturday, yet another session of people are going to have their OET examination. So ഈ ഒരു സാറ്റർഡേ നമ്മളുടെ എന്താ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. So first of all, a very good luck. I wish you good luck to each and every one. Be confident about your preparation, be confident about yourself and do well in your examination. So all the very best, guys. Those are going to have your exam on this coming Saturday. Hi, Jaima, John, Jisha, Jibi, Leona, John Matthew, Bina, Jibin. Yes, good evening, everyone. Yes. All right, so I hope you people are, yes, I know that many of you are attending regularly all our sessions. So അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ആർ ലേണിംഗ് ഹിയർ, ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കറക്റ്റായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരിടത്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക, വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വെരി എസെൻഷ്യൽ. സോ കീപ്പ് ഓൺ ലേണിംഗ്, കീപ്പ് ഓൺ വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ആൻഡ് മേ ഓൾ യുവർ ഡ്രീംസ് കം ട്രൂ. All right. Yes. Hi, Sanoop. Good evening. Good evening, everyone. All right. Yes. Okay. So, are you people ready? Shall we begin our today's session? Hi, Shirley. How are you? How you're flying to India? Sorry. When you're flying to India? Yes, Renchita, Strachet. Good evening. All right. Arya, Adil. Good evening, Arya. Good evening, everyone. Jane, Shino. Good evening. Yes. All right. So here yes. So here 6:05 in the evening. So I was just taking my couple of initial minutes so that our regular participants can be here in the session, so that they can join with us. So without wasting much time, let's begin our today's session. So once again, I welcome you wholeheartedly with a lot of gratitude to yet another live from Teachers Academy. This is OET Speaking Live session, and my name is Aishwarya. All right, hi, yes, Kanjana, good evening and welcome. All right, so let's begin our today's session. So, for today's session, what I have prepared for you people, Shirley, hi, I am fine. I'm really glad to know that you're fine and you're coming to, oh, okay, you're coming on this December to see me. All right, I'm glad to see you. Yes, I'm also waiting to see you soon. Okay, all right. So, reluctant patient. So,
this is something that I have prepared for you today. Or introductory part pole, reluctant patient due to delay. So or a patient, these are the situation that we may come across for OET speaking. So OET speaking reluctant patient എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് റിലക്റ്റൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഡിലേ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഡ്യൂ ടു ഡിലേ ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ, എന്തെങ്കിലും മാനേജ്മെൻറ്റ് അഡ്മിഷൻ ഡിലേ ആയതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഡിലേ ആവുന്നത് കൊണ്ട് പേഷ്യൻസ് റിലക്റ്റൻ്റ് ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് OET സ്പീക്കിങ്ങിൽ വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം Nasreen, your way of presentation is good. Yeah, thank you so much, Nasreen. I'm really glad that you liked it. Okay, so the situation that we are dealing today is reluctant patient due to delay. So a delay aayathukonde the patient is getting delayed, and how to deal with that kind of patients. Reluctant aayittulla oru patient varumbo engane അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യണം. സോ ഡ്യൂ ടു ഡിലേ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഡിലേ ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഓർ ഡിലേ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനോ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാനോ നമ്മൾ ഡിലേ ആവുന്നത് കൊണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് റിലക്റ്റൻറ്റ്. സോ ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ, അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം, ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോണ സീ ടുഡേ. ഓക്കെ, സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഗീവ് ദ റീസൺ പ്രോപ്പർലി. So the very first way to deal with a reluctant patient, to handle a reluctant patient or a patient reluctant ആകുമ്പോൾ, when a patient become reluctant, how to handle that particular patient is by giving the reason പ്രോപ്പർലി. പ്രോപ്പറായിട്ട് റീസൺ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വി ആർ സപ്പോസ് ടു കൺവിൻസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഓഫ് ലൈഫ് സേവിങ് സിറ്റുവേഷൻ. സോ ഹൗ ടു ഗിവ് എ റീസൺ വെൻ വി ആർ ഡിലേയിങ് എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, when a situation occur when we need to deal or handle another critically ill patient. നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഡിലേ ആക്കുന്നത്, when we are delaying the treatment of one patient, we won't be doing it deliberately. നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. Maybe there will be another situation which needs more attention and care. കുറച്ചും കൂടി attention or emergency ആവശ്യമുള്ള another situation will be there. That is the situation when one patient is giving the treatment, the another one may get delayed. So അതാണ് critical or life saving situation. There are two patients and the one patient is having a critical or life saving situation. Obviously our attention has to go there. നമ്മുടെ attention ആ ഏരിയയിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ the other party's treatment will get delayed. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, critical or life saving situation. For example, we can tell the patient, see, I understood that you seems to be upset because your treatment got delayed because our staff and our doctors were handling a critical or life-saving situation. Our staff or hospital or our staff or doctors were handling a critically ill patient. So we were trying to save his or her life. That is why your treatment get delayed. I hope you will understand the situation. For treatment delay ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് റിലക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനുള്ള the most important part എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, giving the reason properly. പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർക്ക് റീസൺ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് അനദർ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് അൺഫോർസീൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻ. സോ ഒരാൾക്ക് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഡീൽ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ സിറ്റുവേഷൻ. And the next one is unforeseen complication. Unforeseen complication is like, for example, we are having a surgery or we are having a procedure and all of a sudden some kind of post-operative or operative complication is happening. When we are doing a surgery, in between that some kind of complication is happening. So obviously because of that complication, the surgery's timing may get delayed. That particular surgery will take more than expected time. ഇപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർജറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊസീജിയർ മേ ഗെറ്റ് മോർ ദാൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്, ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഈവൻറ്റ് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദ ഫോളോഡ് ബൈ ഷെഡ്യൂൾ സർജറി മേ ഗെറ്റ് ഡിലേഡ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർജറി എന്താവും, സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാച്ചുറലി ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡിലേഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിലേ ആവാനുള്ള രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, വൺ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ഐദർ വി ആർ ഹാൻഡ്ലിങ് എ ക്രിട്ടിക്കലി ഓർ ലൈഫ് സേവിങ് സിറ്റുവേഷൻ ഓർ ബി ഡ്യൂ ടു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഈവൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ പ്രൊസീജിയർ ഓർ സർജറി.
സർജറി. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് സർജറി മേ ഗെറ്റ് ഡിലേഡ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഡിലേ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത്. അല്ലാതെ വി വോണ്ട് ബി ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഡെലിബറേറ്റ്ലി. നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ഡിലേ ആക്കാറില്ല. സോ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗീവ് ദ റീസൺ പ്രോപ്പർലി. യു ആർ സപ്പോസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ റീസൺ പ്രോപ്പർലി ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക. നമ്മൾ അവരെ എന്താണ് ഇത് വൈ വി ഗോട്ട് ഡിലേഡ് എന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് കൺവിൻസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. We have to empathetically convince the patient. So how we can empathetically convince the patient? These are the few statement that you people can use if this kind of situation happen. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റീഅഷുറൻസ് പോലെ ഒരു എംപത്തറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. I can sense your situation. I can totally understand your situation. You seems to be quite upset. But see what happened is our doctors and staff were dealing with a critically ill patient. That is why your treatment got delayed. But definitely yes, they are done with that. They have completed their management. Now our team will be move on to you and will make sure we will provide you with the best care that we can. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? We are going to meet you soon. We are going to treat you soon and we will provide you with the best care. എന്ന് നമ്മൾക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു രീതിയിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And another thing is, we are sorry that the delay has happened to you, but you can assure you that, we can assure you that this will never happen to you. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ അഷ്യൂർ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്? We are sorry that your treatment got delayed, but we can assure you that this will not happen to you again. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരുണ്ടാവില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can convince the patient. So these are the two sample statements that you people can use in these kind of situation. All right, I hope it is clear. Is it clear for you people? Yes, Swapna Mohanan, good evening. Nasreen, please take a class on use of connectors and punctuations in writing. Yeah, definitely we will go for that, Nasreen, and thank you for the suggestion. Hi James, good evening. Sanup Krishnan, unexpected event, surgery involving several complications. Yes, exactly. Hi Selmi, yes, good evening everyone and welcome to the session. So this is a situation. Or a patient in a treatment delay avanulladu, there are two reasons. So whenever that kind of situation happen, we are supposed to provide an explanation. Either maybe dealing with some another critically ill patient, or maybe due to some unforeseen events that happen in between the procedure. And after giving a proper reason to the patient, the next step is convincing the patient by being empathetic towards them. Avare code empathetic aayittu ninnoണ്ട് വേണം നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ. These are the two steps that we have to follow when you have to deal with reluctant patient. Okay, now I'm going to give you with an example. Now I'm going to start with an example of a role play where the same situation is happening. So the same situation വരുന്ന ഒരു role play ആണ്. And the today's setting is emergency. So in my last OIT speaking live session, hi Hilda, thank you so much Hilda. Okay. You're always welcome. Okay, so setting that is emergency department. So the setting here is emergency department. In my last live session, few of you people have suggested that you people want to have discussion with this topic. But ningal suggest cheyidathഅനുസരിച്ച് for today's topic, for today's live, I have chosen the topic that is emergency department. There were few more കുറച്ചും കൂടി suggestions ഉണ്ടായിരുന്നു that we will be taking up in our upcoming live. നമ്മുടെ upcoming live session നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. So for today's setting, that is emergency department. And the setting will let us know where it is happening. Obviously, an OET speaking role play card consists of 3 information. That is setting. The second one is about the scenario. And the third one is about the task. So the setting here says the patient, this is happening here in an emergency department. Setting will let us know where it is happening. And the scenario will give an idea of what is happening. And followed by, they will be having a list of tasks. Scenario കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു list of tasks ഉണ്ടായിരിക്കും. And that list of tasks that is something that we have to enact it in the form of a role play. ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടാസ്ക് ആണ് ഒരു റോൾ പ്ലേയുടെ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? We are supposed to enact that. So I'm just introducing you people with another word, enact. Enact means simply act. Okay, so we have to enact. If you are a nurse, you have to enact the role of a nurse. If you are a pharmacist, you have to enact the role of a pharmacist. If you are a doctor, you have to go for the role of a doctor. Okay, all right. Hi Jinsi, good evening.
Shiji, good evening everyone, and welcome to the session. Hi, Rency, John, good evening, Rency, and welcome. Alright, so setting says that is emergency department, and the scenario says you are in charge nurse of ED. So what is our designation? We are the nurse in charge of the emergency department. നമ്മൾ ആരാണ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ nurse in charge ആണ്. An aggressive patient came to talk to you. ഒരു aggressive patient നമ്മളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ വരികയാണ്. An aggressive patient is approaching us to have a conversation. He claims that, so the patient claims that he and his friend, Mr. John, reached half an hour ago. So the patient is the aggressive one, and he was accompanied by his friend. So there are two people, those who are approaching us, and the patient is complaining that he and his friend, Mr. John, who have reached half an hour ago. So it's been 30 minutes that they are here in the emergency department. But in reality, they have been in ED for about 10 minutes. But in reality, actually, they have just here been for 10 minutes. And blame the staff for not attending. So they are complaining, and they are putting the blame on the staff by telling that they are not even attending the case. So the situation is doctor and staff were resuscitated a collapsed patient. So why we got delayed for 10 minutes? Not it's 30 minutes. Actually, it was just 10 minutes. So why we got delayed in the doctor and staff were dealing with a collapsed patient. That's why we delayed the treatment of this particular patient and John. Okay, this is the situation. Emergency department. Okay, and the task says listen to the patient complaint. So the very first task says listen to the patient complaint. So we don't have any idea why they are approaching us. That is why the task says listen to the complaint. So if it is a non-case, we would have known why the patient is approaching us. We don't have any idea why the patient is getting agitated. That's why the very first task says listen to the patient complaint. And the second one, inquire how the accident happened. So as per the situation, the patient met with an accident. So we have to ask about the accident. Okay, and the third thing, ask for how long they have been here. So the third question that we have to ask them is how long they have been here in the emergency department, how long they have been waiting for the treatment. That is the third task. Fourth one, explain the current situation in ED. So after collecting all the data from the patient, we have to convince the patient by telling that they are having some kind of critically ill patient. That's why we got delayed, and this is the current situation of the emergency department. And the fifth task says assure the patient that the doctor will meet him within 10 minutes. So by towards the arranging of the role play, we have to convince the patient that the doctor will come and meet you within 10 minutes. And in meanwhile, you will provide alternative measures. So till the time the doctor will approach the patient, in between that, within that 10 minutes, we will provide him with alternative measures like clean injuries, dressing, ice pack, etc. will be provided by a nursing കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കും. ആൻഡ് ഡോക്ടർ വിതിൻ 10 മിനിറ്റ്സ് അവരെ കാണും എന്ന് നമ്മൾ അവർക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ആൻ ED, that is why the treatment got delayed. We have to give an explanation there. So before everything, we have to listen to the patient, what is happening with them, and how the accident happened, and how long they have been waiting there. So this is about the task. Okay, but this is the nurse part. But for your or better understanding, I have collected the other side as well. Patient side of collect ചെയ്തിട്ടുണ്ട് for your better understanding. Here also the setting says emergency department. The patient, you and your friend met with accident couple of hours ago. So what happened with the patient is patient and his friend met with an accident couple of hours ago. You both have bruises and minor abrasion. So what is the condition? They have bruises and minor abrasions on their body. You have been in the ED for at least 10 minutes. നമ്മൾ എത്ര നേരെ ആയിട്ടുള്ളൂ? It's just been 10 minutes. You're furious that no one is attending you. So after 10 minutes, since no one is attending you people, the patient is getting agitated because they met with an accident along with his friend, and he is having bruises or minor abrasion.
And when it comes to the task of the patient, express your concern to the nurse in charge aggressively. So when we are asking them, how can I help you, there will be an aggressive reaction from the patient side. Second one, state that you have been here for 1 hour. So we have to convince the patient, we have to convince a hospital authority or the medical team that we have been waiting for 1 hour. But temporarily, it's like, generally, no, technically, it's just been 10 minutes. And explain how the accident happened. So we have to elaborate how the accident happened. So what happened with the patient? Fall from motorbike. So പേഷ്യൻറ്റിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? പേഷ്യൻ്റ് ഒരു മോട്ടോർ ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണു. Demand that the doctor must see you both within 10 minutes. So നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഡോക്ടർ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും കാണും. This is something that we have to tell the patient. And as you now understood the situation, be cooperative and wait for the patient. So അവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഡോക്ടർ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടും, പേഷ്യൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് within 10 minutes they have to see the patient, they have to see the doctor. And as per the situation, we have to convince with the nurse part. Nurse പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൺവിൻസ്ഡ് ആവണം. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ആക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റിനോട് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ഡോക്ടറിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം. ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് സൈഡ് വർക്ക്. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് an idea regarding the setting. Okay, yes, Swapna, Mohanan, Sindhu, John, Matthew, Zera, Danya, Devu. Yes, very good evening, everyone. So as per the discussion, yes, I could see a couple of suggestions over here. All right, yes, so what type of case it is? It is തരത്തിലുള്ള കേസാണ്. There are two types of cases basically, known and unknown case. So what type of case it is? Yes, Sindhu, Swapna, all ED setting unknown alle. Good evening. Hi, as usual, Bindu ma'am is here. Hi, Bindu ma'am. Hey Ansan, good evening. Shiny, Preeta. Yes, everyone is going with unknown case. Sanoop, all ED setting unknown alle ennu choichal, there are possibilities where the ED settings can be known. ED settings known ആയിട്ടുള്ള situations ഉണ്ട്. For example, it is mentioned that the setting is emergency ward. Emergency ward എന്നാണ് setting പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And the scenario says the patient is admitted here in the emergency ward for observation. And we are meeting the patient after 2 hours. Patient എന്താണ്? Emergency ward. That is not here in the Indian scenario, but in European context and all, if you want to admit someone here in the emergency department, emergency അവിടെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാറ്, എമർജൻസി വാർഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റും. ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി അഡ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി അണ്ടർ ഒബ്സർവേഷൻ. സോ അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ എമർജൻസി വാർഡ് വിൽ ബിക്കം ആൻ നോൺ കേസ്. അതൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ഇനി ദ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ റോൾ പ്ലേ. എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മളോട് പറയാണ്, yes, emergency department, and the situation says, for example, a patient 23-year-old met with an accident and is here in the emergency department, and you have just examined the patient. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഒരു 23-year-old patient is there and he met with an accident and you have just examined the patient. പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, which means that is also a non-case. So simply by seeing the setting emergency department, it is not appropriate to fix it as known or unknown case. It's always better to go through the role play card if it is a role play, and go through the case note if it is an OET writing. എപ്പോഴും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ റിലവൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കൂടെ പോകുക, ആൻഡ് ബൈ റീഡിങ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി ദെൻ കൺവിൻസ്ഡ് യുവർ സെൽഫ് ബൈ ആസ് നോൺ കേസ് ഓർ അൺനോൺ കേസ്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? അത് ക്ലിയർ ആണോ? Yes, so this is completely an unknown case basically. Yes, Sriraj, you have examined just now. That is the situation. If the patient is staying for a long time, it will be non-case exactly as accident case. Okay, so emergency department can be non-case as well as unknown case. So for that, we need to go through the setting, scenario, and the task. That is my explanation to you people. I hope it is clear so far. And I hope I have addressed your question as well, Sanoop. Okay. So basically, this is an unknown case. Non case ആവണേൽ second visit ആവണ്ടേ?
എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് വിസിറ്റ് ആകണം എന്ന് ഇല്ല നോൺ കേസ് ആകണമെങ്കിൽ. For example, the patient is there in the emergency department and we have kept him for 24 hours or 3 hours observation. For 3 hours observational കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻറ്റിനെ after observation time we are going there, which means we already prepared the case note. അപ്പോൾ അതെന്ത് കേസാണ്? നോൺ കേസാണ്. An emergency department തന്നെ role play can be start like this also. You have just examined the patient. പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു? എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. So if it is start like that, even if it is in the emergency department, that will read as a non-case. Okay? I hope it is clear. So shall we go into the role play? നമുക്ക് പയ്യ role play കാർഡിലോട്ട് പോയാലോ? Already assessed non, exactly. You have assessed, that will be provided in the scenario. It's mentioned as you have just examined the patient. നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇപ്പോൾ എക്സാമിൻ ചെയ്തു, which means we are done with the patient. We already done the examination. So obviously before examination we might have asked the patient name, age and everything. Okay. So here is the role play card. You are the nurse in charge. നമ്മൾ ആരാണ്? Nurse in charge of the ED. An aggressive patient came to talk to you. He claims that he and his friend are reached there for 1 hour. And in reality, they have been here for 10 minutes. So they are blaming the hospital staff for delaying treatment. But in reality, what happened? The doctor and the staff members are dealing with or handling a critically ill patient, a collapsed patient. That's why the treatment got delayed. So this is something that we have to deal with. And this is completely an unknown case. This particular role play card is completely an unknown case. So don't worry, emergency department, this is an unknown case. But in our upcoming sessions, I will try to come up with a situation where an emergency department can be a non-case. Angana varuna oru situation I'll try to come up with in one of our upcoming session. Okay, then you people will be getting a clarity. Alright, so now we are going to develop the role play. So the very first one. Listen to the patient complaint. This is the very first task. But before that, you people have to tell me, you people are supposed to tell me through the comment box how you are going to initiate this conversation. How you are going to open this OET role play card. How you are going to open this particular role play card. ഇത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങുമായിരിക്കും? Yes, please let me know. How this is an unknown case, so how we can start this role play? Hello, how may I help you? Okay, Surya, that is fine, but how we can start the role play? Self introduction. Introduce ourselves. Sindhu Pramod. Yes, hi Sindhu. All right, Olive, good morning. You look so tense. How can I help you? Yes, Shiny, that is fine. Olivia Marine, self-introduction. Okay, you look so fine. Hello, good evening. I am Surya Mol Thomas. How can I help you? That is also fine. Okay, so we can start the role play by starting with the greeting. So how we can deal with the patient? What we can do is greeting. Start with greeting. Exactly. Then we have to start the role play by greeting. So if it is mentioned here in the role play card if specific time തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ go with that timing. But if it is not present in the role play card, go with the time slot of your examination. So here it's 6:30 here in India, 6:30 p.m. So that's why I'm opting with good evening. Okay, എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? Good evening. You seems very tense. How may I help you? Start with greeting. Myself Sindhu. Myself Sindhu ennu parayilla. Either you can go with my name is Sindhu or I am Sindhu. Myself Sindhu ennu parayadirikkunnathaayirikkum better. Okay. So the very first one is greeting. Hello, good evening. I am Surya Mol Thomas, nurse in charge in this department. Okay, that is also fine. Good evening. Second thing endana? Introduce ourselves. How we can introduce ourselves? Yes, good evening. My name is Aishwarya and I'm nurse in charge of this emergency department. ഞാൻ എന്താണ് ഈ ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ നേഴ്സ് ഇൻ ചാർജ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം.
And rather than how can I help you, yes, how can I help you, that is something that very frequently that we use. നമ്മൾ വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് how can I help you എന്നുള്ള കാര്യം. But see, there are other ways also where we can initiate that conversation. ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെയും വരികളുണ്ട്. See, as per our protocol, we people, we the nurses are supposed to understand both the verbal and non-verbal aspects of the patient. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വെർബൽ ആയിട്ടുള്ളതും നോൺ വെർബൽ അവർ വെർബലി പറയാത്ത വി ആർ സപ്പോസ് ടു അനലൈസ് ദ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഐഡിയ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ അവർ സ്പീക്കിംഗ്. Yes, Amida, good eve. My name is, I am the charge nurse in this department. You are looking so tense. What's bothering you? Tense, T-E-N-S-C. May I know the reason for your visit? Ashwati, how may I help you? You look a little bit anxious. Could you please tell me what's bothering you? Okay, Anisha, that is also fine. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? Good evening. My name is Aishwarya and I am a nurse in charge working here in this emergency department. Alright, so you look really upset right now. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? You look really upset right now. So could you please tell me the reason? നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് പറയാം? You look really upset right now. നിങ്ങൾ ഭയങ്കര അപ്സെറ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നല്ലോ. So could you please tell me what's the reason? You seems to be very much furious. May I know the reason for it so that I can help you with it? Yes, Anup, that's the perfect one. Good evening. My name is Selmi and I am the nurse in charge working in this department. How can I help you? Okay, so how I have a doubt in the emergency department. This patient is very angry, but greeting plus introduction അവരുടെ complaint പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയാമോ? അവരുടെ സിംപ്ലം പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വി ഹാവ് ഓൺലി റീച്ച് ദെയർ, നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ, എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. സോ ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് വെയിറ്റിംഗ് ദെയർ, അവരവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഐഡിയ വെദർ ദേ ആർ ഇൻ ഓർ ഔട്ട്. അപ്പം നമ്മളത് നോർമൽ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ബൈ മെൻഷനിങ് ദ ഗ്രീറ്റിംഗ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്, മൈ നെയിം ഇസ് ഐശ്വര്യ, ഐ എം എ നഴ്സ് ഇൻ ചാർജ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു? ഓർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, ബൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ഐഡിയ. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യുവർ ഫേസ് യു സീംസ് റിയലി അപ്സെറ്റ്. ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യുവർ ഫേസ് യു സീംസ് റിയലി അപ്സെറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, യുവർ ഫേസ് സീംസ് റിയലി അപ്സെറ്റ്. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദ റീസൺ? So by looking at you, your face seems really upset. That is one sentence. Your face seems really upset. So could you please tell me what is bothering you? നിങ്ങളുടെ ഫേസ് ഭയങ്കര അപ്സെറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. So could you please tell me what is bothering you? That is one way of telling that. Or we can say that from your facial expression, I could say that you are really upset. From your facial expression, I could say that you are really upset. You look so worried. Could you please tell me the reason behind that? Working in this emergency, I can sense that you're quite upset and worried. What is the reason behind it? How may I help you? That is something that we can use. Yes. Yes, Selmi, you look so worried. Could you please tell me the reason behind that? Good evening, I am Swapna. I am the in charge in this department. Could you please tell me what is bothering you? അതും നമുക്ക് ഓക്കെയാണ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്, മൈ നെയിം ഇസ് പ്രീത ആൻഡ് ഐ എം യുവർ അറ്റൻഡിംഗ് നഴ്സ്. ഐ ആം യുവർ അറ്റൻഡിംഗ് നഴ്സ് ടുഡേ. യു ലുക്ക് റിയലി അപ്സെറ്റ് റൈറ്റ് നൗ. കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു? ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇസ് എ നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ നോർമൽ അല്ല, വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് അഗ്രസീവ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഐദർ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ വേർഡ് അപ്സെറ്റ്, നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന വേർഡാണ് അപ്സെറ്റാന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Furious. That is also something that we can use. You look really furious. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പേഷ്യൻ്റ് പറയാതെ തന്നെ ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ. ഗുഡ് ഈവനിങ്, മൈ നെയിം ഇസ് ഐശ്വര്യ, ഐ എം എ നഴ്സ് ഇൻ ചാർജ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ബൈ ദ വേ, ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യുവർ ഫേസ് ഓർ ഫ്രം യുവർ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഐ കുഡ് സീ ദാറ്റ് യു ആർ റിയലി ഫ്യൂരിയസ്. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട്സ് ബോദറിങ് യു എന്ന് നമ്മൾക്ക് അവരോട് പറയാവുന്നതാണ്. സോ നമ്മളവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. സോ ഒബ്വിയസ്ലി പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ നിന്ന് പറയായിരിക്കും, സീ നഴ്സ്, ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് ഹിയർ അലോങ് വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട്, വി മെറ്റ് വിത്ത് ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ആൻഡ് വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഹിയർ ഫോർ 1 long hour ആൻഡ് നോ വൺ ഈസ് അപ്രോച്ചിങ് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കര ഷൗട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളോട് കംപ്ലയിൻറ്റ് പറയുന്നു.
അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലിസൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എൻക്വയർ ഹൗ ദ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹാപ്പൻ എന്ന് നമ്മളോട് പറയാം. തേർഡ് ടാസ്ക് എന്തുണ്ട്? ആസ്ക് ഫോർ ഹൗ ലോങ് ദേ ഹാവ് ബീൻ വെയിറ്റിംഗ് ഹിയർ. സോ അവർ നമ്മൾ എന്താണ്, യു ലുക്ക് റിയലി അപ്സെറ്റ്, സോ കുഡ് യു വാട്ട്സ് ബോദറിങ് യു എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദേ ആർ ടെല്ലിംഗ് ദ കൺസേൺ ദാറ്റ് ദേ ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഹിയർ ഫോർ 1 hour and no one is attending them, so I'm really upset and worried, so I don't know, please do something, otherwise I'll go and complain against you people എന്നൊക്കെ അവർ നമ്മളോട് അജിറ്റേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെന്ത് പറയാം? See, I understood, all right, I really understood your situation, sorry for the delay എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് പറയാം. എന്നിട്ട് എന്ത് പറയാം? all right, so for the better communication നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ask how, I'm really sorry to hear that you're waiting here. Yes, I'm really sorry to hear that you are waiting here എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? I can sense your situation now. I really understand the reason behind your emotion. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? I can sense your situation now. I really understand the reason behind your emotion. നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻ്റെ പിന്നിലുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? I'm really sorry to hear that you're waiting here for a very long time. I'm so sorry to hear that you're really waiting here for a very long time എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് പറയാം. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവർ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഫ്രേസസ് എന്താണ്? ഐ ക്യാൻ സെൻസ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് യുവർ ഇമോഷൻ, നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻ്റെ പിന്നിലത്തെ റീസൺ. ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് യു ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഹിയർ ഫോർ എ വെരി ലോങ് ടൈം. വളരെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ ഐ എം സോ സോറി ഫോർ ദാറ്റ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് അവരോട് പറയാം. എന്നിട്ട് എന്ത് പറയാം? ബട്ട് ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ ഐ വുഡ് ലവ് ടു നോ മോർ തിങ്സ് റിഗാർഡിങ് യു. I would love to ask you a few more details regarding the situation. So എന്താണ് പറയുന്നത്? ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ, മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് യു മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഗാർഡിങ് ദി സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് നമ്മൾക്ക് അവരോട് പറയാവുന്നതാണ്. And the second task is enquire how the accident happened. That is our second task. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ ഐ വുഡ് ലവ് ടു ആസ്ക് യു മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഗാർഡിങ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. മേ ഐ, ഞാൻ കൂടുതൽ ചോദിച്ചോട്ടെ? ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് അജിറ്റേറ്റഡ്. സോ ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് വിത്ത് എനി സീരീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദെയർ പെർമിഷൻ. പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി അഗ്രസീവായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരോട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ദെയർ പെർമിഷൻ. നമ്മൾ അവരുടെ പെർമിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എടുക്കാം? അവരുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ് കേൾക്കുന്നു, അതിനൊരു എംപതി കൊടുക്കുന്നു. സി, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ, ഐ ക്യാൻ സെൻസ് യുവർ ഇമോഷൻ, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് the reason behind your emotion. I'm so sorry to hear that you're waiting here for a very long time. But before proceeding further, could you please tell me I would love to ask you some question. Shall I? ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് പെർമിഷൻ എടുക്കുന്നു. സോ ഒബ്വിയസ്ലി അവരെന്ത് തരുമായിരിക്കും? നമുക്ക് അവർ നമ്മളെ പെർമിഷൻ തരുമായിരിക്കും. സോ പെർമിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്, നമ്മൾ അൺനോൺ കേസാണ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് എന്ത് പറയാം? could you please tell me, all right, so could you please tell me in detail how the accident happened? അവരൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഹൗ ദ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹാപ്പൻ എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് എന്ത് ചെയ്യാം? അവരോട് പറയാവുന്നതാണ്. സോ അവരെന്ത് ചെയ്യായിരിക്കും? ദി വിൽ ബി ഗിവിങ് എ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ആക്സിഡൻറ്റ്. സി, മൈസെൽഫ് ആൻഡ് മൈ ഫ്രണ്ട് വെർ ഇൻ എ മോട്ടോർ ബൈക്ക് ആൻഡ് വി ഫെൽ ഡൗൺ ആൻഡ് വി ഹാഡ് സം ബ്രൂയിസസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഹാപ്പൻ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രണ്ടാമത്തെ ടാസ്ക് അവരോട് ആക്സിഡൻറ്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു? വി മെറ്റ് വിത്ത് എ മോട്ടോർ ബൈക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ബ്രൂയിസസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്, കട്ടും വൂണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് അവർ നമ്മളോട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓൾ റൈറ്റ്, യെസ്, ഐ എം സോ സോറി, ദാറ്റ്സ് സോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞു? ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് പറയാണ് ദാറ്റ് ദേ മെറ്റ് വിത്ത് ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ്, ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാവുന്ന കാര്യമാണ്? ഒരു യൂസ് ചെയ്യാവുന്നൊരു വേർഡാണ് ദാറ്റ്സ് വെരി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. സോ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് പറയാൻ, സി, ഐ മെറ്റ് വിത്ത് ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ലോങ് വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് ലോട്ട് ഓഫ് കട്ട് ആൻഡ് വൂണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സോ ദാറ്റ്സ് വെരി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്, അത് ഭയങ്കര അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആണല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അരുൺ രാജൻ,
Anjali. I was a Teachers Academy student, now working in the US as a registered nurse. Best wishes. All right, Arun Raj, thank you so much. And I really wish you good luck in your future, over there. And I'm really glad നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പാസ്സായി പോയ ആൾക്കാർ, even after going there, you people are watching our live and encouraging us. Thank you so much and all the very best for your future as well. Okay, thank you, Arun Raj. All right. So നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? We were dealing with the accident part. ആക്സിഡൻറ്റ് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. പേഷ്യൻ്റ് ആക്സിഡൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നു. യെസ്, പേഷ്യൻ്റ് നെയിം നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അപ്സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് അറിയാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പറയാം? പേഷ്യൻ്റ് നെയിമിലേക്ക് കിടക്കാം. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ, ഹരി. You look so anxious and worried. All right. So, നമ്മൾ എവിടം വരെയായി? Good evening. My name is Aishwarya. I am a nurse in charge working in this emergency department. Please make yourself comfortable. And by looking at your face or from your facial expression, I can see is that you look really furious. So, could you please tell me what's bothering you? അപ്പോൾ അവരെന്തു പറയായിരിക്കും? സി യെസ് നേഴ്സ്, ഐ എം റിയലി വറീഡ് അറ്റ് ദിസ് മൊമെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ മൈസെൽഫ് ആൻഡ് മൈ ഫ്രണ്ട് ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഹിയർ ഫോർ 1 hour ആൻഡ് നോ വൺ ഈസ് അറ്റൻഡിങ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് എന്ത് പറയാം? ഓൾ റൈറ്റ്, ദാറ്റ്സ് നൗ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് യുവർ ഇമോഷൻ. ഐ എം സോ സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻ്റെ പിന്നിലത്തെ റീസൺ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഐ ആം സോ സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് സോറി പറയുന്നു. But before proceeding further, I would love to ask you a few more questions regarding the situation. May I? ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യായിരിക്കും? പേഷ്യൻ്റ് അവർ ഓക്കെ ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ the first question that we are supposed to ask is how the accident happened. So all right, so could you please tell me in detail how you met with an accident? നിങ്ങളൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയാമോ how you met with an accident എന്നുള്ള കാര്യം? അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? See, myself and my friend were in a motorbike and we met with a road accident and we are having so lot of injuries, cuts and everything and we are in pain എന്ന് അവർ നമ്മളോട് പറയുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എംപത്തറ്റിക് വേർഡ് എന്താ? ഓ ദാറ്റ്സ് സോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. അത് ഭയങ്കര അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആണല്ലോ. ബട്ട് നോ വറി, യു ആർ ഇൻ ദി റൈറ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് വി വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് യു. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നല്ലതായിട്ട് നോക്കിക്കോളാം. ബട്ട് ഫോർ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പർപ്പസ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മി യുവർ നെയിം. സോ അവരാണ് പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാണ്? ബട്ട് ഫോർ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പർപ്പസ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മി യുവർ നെയിം. നിങ്ങളുടെ പേര് എന്നോട് പറയാമോ? അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയായിരിക്കും? യെസ്, മൈ നെയിം ഇസ് തോമസ്. എൻ്റെ പേര് തോമസ് ആൻഡ് മൈ ഫ്രണ്ട് എന്താണ്? ജോൺ എന്ന് പറയുന്നു. സോ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയ ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജോണിനോട് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്? എങ്ങനെ പറ്റി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അവരുടെ പേര് ചോദിക്കുന്നു. ഹൗ ദ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹാപ്പൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ഹൗ ദി ആക്സിഡൻറ്റ് ഹാപ്പൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? അവരുടെ നെയിം. ഡോക്യുമെൻറ്റേഷന് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നെയിം ചോദിക്കുന്നു. ആൻഡ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് മേ ഐ എക്സാമിൻ യു, ഷെൽ ഐ എക്സാമിൻ യു, ഓ പ്ലീസ് ഗീവ് മി ദ പെർമിഷൻ ടു ഗോ ഫോർ എൻ എക്സാമിനേഷൻ. അവിടെ എന്ത് ചോദിക്കാം? കട്ടൊക്കെ പറ്റിയ ആളാണ്. അപ്പോൾ അയാളോട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലേ? സോ ഷാൽ ഐ ഗോ ഫോർ എ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ, പ്ലീസ് ഗീവ് മി ദ പെർമിഷൻ. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ക്യാൻ ഐ അസസ് യു, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് അസസ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാം. I hope it is clear so far. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? How the accident happened. So they explain the accident. അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം? Oh, that's so unfortunate about you. That's so unfortunate. But for the documentation purpose, could you please tell me your name? അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു? Okay, you can call me Thomas. All right, Thomas. So if you don't mind, shall I assess you? നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അസസ് ചെയ്തോട്ടെ. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അസസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അസസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾറെഡി അവർ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ദേ ആർ ഹാവിങ് ബ്രൂയിസസ് ആൻഡ് കട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓൾ റൈറ്റ് തോമസ്, സോ ഫ്രം മൈ അസസ്മെൻറ്റ് ഐ കുഡ് സീ ദാറ്റ് യു ആർ ഹാവിങ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ബ്രൂയിസസ് ആൻഡ് കട്ട്സ് ഓൺ അബ്രാക്ഷൻസ് ഓൾ ഓവർ യുവർ ബോഡി. സോ വി വിൽ ബി മാനേജിങ് ദി സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ. ഞങ്ങളത് മാനേജ് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി തേർഡ് ടാസ്ക്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകുന്നത്? തേർഡ് ടാസ്കിനകത്ത്. സോ അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ്, ഓൾ റൈറ്റ് തോമസ്, സോ വി വിൽ ബി മാനേജിങ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ. സോ ആസ് പെർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് യു ആർ ഹാവിങ് സം സോർട്ട് ഓഫ് കട്ട് ആൻഡ് ബ്രൂയിസസ് ഓൾ ഓവർ യുവർ ബോഡി. ബട്ട് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ലവ് ടു ആസ്ക് യു ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ ഹിയർ. എത്ര നേരമായി ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട്?
അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നൈസായിട്ട് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം. ഓൾ റൈറ്റ്, അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് തോമസ്, ഐ വുഡ് ലവ് ടു ആസ്ക് യു ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ ഹിയർ? നിങ്ങൾ എത്ര നേരമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട്? സോ അവർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ദാറ്റ്സ് ആൻ അവർ, ബട്ട് ഇൻ റിയാലിറ്റി ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബീൻ 10 minutes. സോ അവർ നമ്മളോട് എന്ത് പറയും? ഓൾറെഡി ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് എജിറ്റേറ്റഡ്. സി 1 hour 30 minutes 20 minutes ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ, ഐ ബീൻ വെയിറ്റിംഗ് ഹിയർ ആൻഡ് നോ വൺ ഈസ് അപ്രോച്ചിങ് എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ നമ്മളുടെ നേരെ വീണ്ടും എജിറ്റേറ്റഡ് ആയി വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ശരിക്കും ഒരു 10 minutes വന്നിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷേ അവർ പറയുന്നത് 1 hour ആയി, ഹാഫ് ആൻ അവർ ആയി എന്നാണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി വെൻ വി ആർ റേസിങ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അവർ നമ്മളോട് എന്ത് പറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്? സി 1 hour 30 minutes ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ, വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഹിയർ ആൻഡ് നോ വൺ ഈസ് അപ്രോച്ചിങ് എസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാം. ഹൗ വി ക്യാൻ കൺവിൻസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്? എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. So we already saw in the first slide, reluctant patientine എങ്ങനെ ചെയ്യണം? Give the reason properly. Reason proper ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. That is task number 4. Explain the current situation. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? All right, Thomas, yes, we understood that you have been waiting here for a couple of minutes, but what happened exactly is our staff are were busy with a critically ill patient. So our doctors and in emergency, we had an emergency situation and all our staff were busy with a critically ill patient. That's why we took some time for your treatment. That's why we took some time in attending you. നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഞങ്ങളത് കുറച്ച് സമയം എടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? We had an emergency situation here and all our staffs were busy with a critically ill patient. നമ്മളവിടെ റീസൺ കൊടുത്തു. I hope you will understand the situation. അവരോട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബട്ട് ഐ ക്യാൻ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് അവിടെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ്? വി ക്യാൻ ഗീവ് എൻ റീഅഷുറൻസ് ഓൾസോ. എക്സ്പ്ലനേഷൻ പ്ലസ് റീഅഷുറൻസ്, അതല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ? എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആദ്യം കൊടുക്കണം, ഗീവ് ദ റീസൺ, ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു കൺവിൻസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? സി ഐ ബീൻ വെയിറ്റിംഗ് ഹിയർ ഫോർ വെരി ലോങ് ടൈം ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് അറ്റൻഡിങ് എന്നൊക്കെ പേഷ്യൻ്റ് പറയുമ്പോൾ, ഓൾ റൈറ്റ് തോമസ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ, I respect your emotion, but what happened here was in the emergency department, we had a critical situation and all our staff were busy in handling that critically ill patient. That's why we took some time in your treatment. But I can assure you that nothing will be delayed in your case. This will not happen in your case anymore. And I can assure you that we will manage you as soon at the earliest, and this will not happen anymore. ഇനി അത് മുന്നോട്ട് നടക്കില്ല. I hope you will understand the situation. നിങ്ങൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത ടാസ്ക് എന്താണ്? ടാസ്ക് നമ്പർ 1 2 3 4 5. ഫോർത്ത് ടാസ്ക് വരുന്നു. അഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഡോക്ടർ വിൽ മീറ്റ് ഹിം വിതിൻ 10 minutes. സോ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ടാസ്ക്, ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഫിഫ്ത്ത് ടാസ്ക്. അഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഡോക്ടർ വിൽ മീറ്റ് ഹിം വിതിൻ 10 minutes. We have to give the assurance that the doctor will meet him within 10 minutes. Which means from the patient side, they must have demanded. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, ദേ വോണ്ട് ടു മീറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിതിൻ 10 minutes. പേഷ്യൻറ്റിനെ 10 minute, ഡോക്ടറിനെ 10 minute കാണണം എന്ന് ഡോക്ടറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം? ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ഫിഫ്ത്ത് ടാസ്ക് ഈസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ ദിസ് വേ. അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ പറയുകയാണ്, ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ? ഓൾ റൈറ്റ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ, ബട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു മീറ്റ് ദ ഡോക്ടർ വിതിൻ 10 minutes. ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന്, ആൻഡ് ഐ നീഡ് യു പീപ്പിൾ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് മീ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓൾ റൈറ്റ്, യുവർ കൺസേൺ ഇസ് വെരി മച്ച് റീസണബിൾ ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ അഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് ദ ഡോക്ടർ വിൽ മീറ്റ് യു വിതിൻ 10 minutes. Meanwhile, so within that 10 minutes, we will be providing alternative measures for you. So within that 10 minutes, we will be providing alternative measures for you, such as, first of all, we will clean your injuries and we'll give you a proper dressing, and for the pain relief and everything, we'll provide you ice packs as well. This is what we are supposed to do. This is what we will provide you. Meanwhile, ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് ആ പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയാം. Okay, and another most important part
ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിഫ്ത്ത് ടാസ്കിലെ അനദർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട്. സി വി ആർ ഗോയിങ് ടു ക്ലീൻ ദ ഇഞ്ചുറി, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡ്രസ് ദ വൂണ്ട് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഐസ് പാക്ക്. So അവിടെ we have to make sure whether the patient is allergic to any medicine or not. So for your management, I like to ask you whether you have any kind of allergy. കാരണം അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഡ്രസ് ദ വൂണ്ട്, ആ ഒരു മെഡിസിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് ലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്തും കൂടെ ചോദിക്കാം, ഡു ദേ ഹാവ് എനി ഓൺ ഗോയിങ് മെഡിക്കേഷൻസ്. For example, if the patient is having diabetic or something, we have to take extra care over there. So ഡ്രസ്സിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളവിടെ ചോദിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, വെദർ ദേ ഹാവിങ് എനി അലർജി ഓർ വെദർ ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് എനി ഓൺ ഗോയിങ് മെഡിക്കേഷൻസ് എന്നൊരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ അവരതിനുള്ള ആൻസറും തരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം? ഓൾ റൈറ്റ്, so right now we will be dressing your wound and within 10 minutes our doctor will come and meet you. So I hope you will understood the situation and we wait here for patiently and everything will be all right and we wish you a speedy recovery. എന്ന് നമുക്കിത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇഫ് യു വൈൽ യു വെയിറ്റിംഗ് ഹിയർ, ഇഫ് യു നീഡ് എനിത്തിങ് ഫ്രം അവർ സൈഡ്, വി വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി കമ്മിങ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റിംഗ് യു. സോ വിഷ് യു എ സ്പീഡി റിക്കവറി. ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ദിസ് റോൾ പ്ലേ. ക്ലിയർ ആണോ? I hope it is clear for you people. So for your better understanding, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, വേഗം ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേനെ. സോ ദിസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൻ അൺനോൺ കേസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, ഗുഡ് ഈവനിങ്, മൈ നെയിം ഇസ് ഐശ്വര്യ ആൻഡ് ഐ എം നഴ്സ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദിസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് by the way, from your facial expression, I could see that you look really furious. So could you please tell me how can I help you? Or could you please tell me what's bothering you? So patient will be reacting, see, I am myself and my friend was here and we are waiting here for long hours and no one is looking at us and we are really upset at this moment and really mad, so I don't know, please handle the situation. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെന്ത് പറയാം, ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് യാർ, ദാറ്റ്സ് വെരി, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ. ഒന്നെങ്കിൽ പറയാം നൗ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ, ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഇമോഷൻ, ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് യുവർ ഇമോഷൻ. I can understand the reason behind your emotion. Okay, എന്ന് നമ്മൾ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്, ബട്ട് ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ ഐ വുഡ് ലവ് ടു ആസ്ക് യു ഫ്യൂ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഹോൾ സിറ്റുവേഷൻ. ഈ ഹോൾ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചോട്ടെ, മേ ഐ എന്ന് പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു യെസ് യു ക്യാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, വി ആർ മൂവിങ് വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് ടാസ്ക്. ഓൾ റൈറ്റ്, ദെൻ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഹൗ ദിസ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഹാപ്പൻ ടു യു. എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് എങ്ങനെ ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയാണ്, ഹൗ ദ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹാപ്പൻ എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അവർ പറയും, സി മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് മൈ ഫ്രണ്ട് വെർ ഇൻ എ മോട്ടോർ ബൈക്ക് ആൻഡ് വി മെറ്റ് വിത്ത് ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് സം കട്ട് ആൻഡ് ബ്രൂയിസസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്, സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഹാപ്പൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഓ ദാറ്റ്സ് സോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്, ഭയങ്കര അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആണ്. സോ ഐ വുഡ് ലവ്, സോ സിൻസ് യു ഹാഡ് എൻ ആക്സിഡൻറ്റ്, ഷാൽ ഐ അസസ് യു ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്. നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഷാൽ ഐ ഗോ ഫോർ എൻ അസസ്മെൻറ്റ്, ഷാൽ ഐ അസസ് യു ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്, മേ അസസ് യു ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്, ഷാൽ ഐ അസസ് യു നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും, യെസ് യു ക്യാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ആസ് പെർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് യു ആർ ഹാവിങ് സം കട്ട്സ് ആൻഡ് ബ്രൂയിസസ് ഓവർ യുവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി, സോ വി വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്. സോ ഡു യു ഫീൽ പെയിൻ ഓർ സംതിങ്? So could you please rate your pain on a pain scale? അപ്പോൾ പെയിൻ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവർ ആ പെയിനിൻ്റെ കാര്യവും അവിടെ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സിഡൻറ്റ് എങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു, അത് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ അവർക്ക് അസസ്മെൻറ്റിന് പോകുന്നു, പെയിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഫൈനലി അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഫോർ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പർപ്പസ്, ഇപ്പോൾ പെയിൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പോയിൻ്റ്, ഹൗ ദ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹാപ്പൻ. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് അവർ ആക്സിഡൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ്സ് വെരി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്, ബട്ട് ഫോർ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പർപ്പസ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ നെയിം. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു, മൈ നെയിം ഇസ് തോമസ്. ഓൾ റൈറ്റ് തോമസ്, സോ ഫോർ ദ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഷാൽ ഐ അസസ് യു ഫോർ ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ ഷാൽ ഐ അസസ് യുവർ വൂണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു, യെസ് പ്ലീസ്. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ തോമസ്, ആസ് പെർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യു ആർ ഹാവിങ് ബ്രൂയിസസ് ആൻഡ് അബ്രാക്ഷൻസ് ഓവർ യുവർ ബോഡി, സോ ഡു യു ഫീൽ പെയിൻ അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ അതും കുഡ് യു പ്ലീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഡ് യു പ്ലീസ് റേറ്റ് യുവർ പെയിൻ ഓൺ എ പെയിൻ സ്കെയിൽ ഓഫ് 0 to 10 എന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും,
അവിടെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആസ്ക് ഫോർ ഹൗ ലോങ്. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് തോമസ്, ഐ വുഡ് ലവ് ടു ആസ്ക് യു ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ വെയിറ്റിംഗ് ഹിയർ. എത്ര നേരമായിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്? അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു, സി എത്ര നേരമായി ഡസൻ മാറ്റർ, വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഹിയർ ആൻഡ് നോ വൺ ഈസ് അറ്റൻഡിങ് ആസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വി ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദ 4 star. ഓക്കെ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ, ബട്ട് what exactly happened here is in the emergency department we had a situation and all our staffs were busy with dealing a critically ill patient. That's why your treatment got delayed. I hope you will understand the situation, but we'll make sure nothing will happen wrong with you. We will provide you the best possible care for you. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് പോസിബിൾ കെയർ തന്നോളാം. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? ഓക്കെ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ, ബട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു സീ ദ ഡോക്ടർ വിത്തിൻ 10 minutes. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓൾ റൈറ്റ് തോമസ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യുവർ ഇമോഷൻ, ബട്ട് ഐ ക്യാൻ അഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് ദ ഡോക്ടർ വിൽ കം ആൻഡ് മീറ്റ് യു വിത്തിൻ 10 minutes. Meanwhile, we will be providing you with alternative measures also. But in order to provide alternative measures, we would love to ask you, do you have any kind of allergy? അപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ ഓൺഗോയിങ് മെഡിക്കേഷൻസ്? അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നു, അതിന് ആൻസർ പറയുന്നു, ഓൾ റൈറ്റ്, താങ്ക് യു ഫോർ ആൻസറിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ സ്റ്റിൽ ദ ഡോക്ടർ കം, വാട്ട് വി ആർ ഗോണ ഡു ഇസ് വി വിൽ ബി ക്ലീനിങ് യുവർ ഇഞ്ചുറി and we'll be providing you the best dressing and along with ice pack for your pain relief. I hope you will understand the situation. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിൽ കൺവിൻസ് ആക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുക? ഡു യു ഹാവ് എനിത്തിങ് എൽസ് ടു ആസ്ക് മീ? അപ്പോൾ അവരോട് ഇല്ല എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, വി വിൽ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് യുവർ പ്രൈമറി കെയർ ആൻഡ് വിത്തിൻ 10 minutes the doctor will come and assist you. So please, thank you for your understanding and please wait here patiently. Everything will be all right and I wish you a speedy recovery. This is how we can wind up this role play. ഓക്കെ, എല്ലാ ഡ്രസ്സിങ്ങിനും അലർജി ഓൺഗോയിങ് മെഡിക്കേഷൻ ചോദിക്കണോ? എല്ലാ ഡ്രസ്സിങ്ങൊന്നും അല്ല. സി, ഇവിടെ അവരൊക്കെ ഡ്രസ്സിങ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഡോക്ടർ, വി ഹാവ് ഇൻ മെറ്റ് ദ ഡോക്ടർ ഓൾസോ. സോ ബിഫോർ മീറ്റിംഗ് ദ ഡോക്ടർ വി ആർ ഗോണ ഗീവ് എ പ്രൈമറി ഡ്രസ്സിങ് ഓവർ ദെയർ. അപ്പോൾ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്, it's better to make sure whether they're having any allergy or any other ongoing medication or illness. So because we have to be extra careful in that situation, no? അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും. Selmi. And ma'am, how can we get this role play card, Christina? Okay, Christina, for this particular role play card, if you want to, you can take the screenshot of the screen. Then but you can take the screenshot എടുക്കാവുന്നതാണ്. We were busy with saving the life of a critically ill patient. That is okay. We were പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ our entire staff were പറയാം, busy with saving the life of a critically ill patient. That is perfect, Sanob. Okay, so I hope you people understood this role play. Your role play എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? So നമ്മൾ next page. Yeah, sure. This is the next page. This is the patient part. So patient part നമ്മൾ അത് വെച്ച് prepare. Yeah, patient part. Okay. Hi Shiji. Hi, how are you? Thank you for being here. All right. So this is the patient part. You can take the screenshot. And this is the nurse part. Okay, while listening to me, it seems very easy for you, but comes to practice, it will be a little bit difficult. Okay, so for that particular question, Surya, what I wanted to tell you, practice makes perfect. Practice ആണ് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുന്നത്. ആൻഡ് സിൻസ് ഇഫ് യു ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ്, യു ആർ ഇൻ ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ്, അങ്ങനെ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ്, സോ ദിസ് റെക്കോർഡിംഗ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ, റൈറ്റ്? ഈ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾ ഡേ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ എവറി ടൈം, റൈറ്റ്? സോ വെനെവർ ആസ് ദ ടൈം പെർമിറ്റ്സ്, ടൈം കിട്ടുന്ന അനുസരിച്ച് ലിസൺ ടു ദ സെഷൻ ആൻഡ് ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി ഡയലോഗ്സ്. ഈ ഡയലോഗ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക? റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക. ആൻഡ് റീഡ് ഇറ്റ് അലൗഡ്. അത് ഫുൾ എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ഉറക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക? വായിക്കുക. So once you start reading it aloud, these dialogues will be familiar for you. So this is my suggestion to all the people out there. If you are struggling and you are in the initial stage of your preparation with your role play, collect the role play and structure the dialogue and write it down and read it aloud. And on the initial, and do the same thing for 2 to 3 role play. The same കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 2 to 3 റോൾ പ്ലേയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ ആസ് ഡേയ്സ് ഗോസ് ബൈ ദാറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി റിഫ്ലക്റ്റ് ഇൻ അവർ പെർഫോമൻസ്. ആൻഡ് that is something that I can suggest you. And second idea is mirror practice. Go in front of a mirror and practice and make the dialogue. Whether
deliver the dialogues. And whether you make any mistakes or anything doesn't matter, but this will definitely boost your confidence if you do the mirror practice and all. Okay. I haven't started my speaking module, but I'm not missing any FP class. Yeah, thank you so much, Sanoop. I hope this will help you somehow with your preparation. Okay. So thank you so much, everyone. Thank you for being here. Thank you for your constant participation. Yes, I will definitely consider the suggestion for the writing class also, for with the connectors and punctuation. Yes, we will be dealing that part as well. So I'll be meeting you people on next Wednesday with our writing live. Till then, thank you so much. Thank you, everyone. I wish you good luck and a good day as well. Thank you.